Okay, so kwenye episode hii tuone namna ya kuweka pagination kwenye customers. Okay, so hawa ni customers ambao nimefanya registration. So ukiangalia customer ni wengi, of course kama wapo 100 uta scroll down mpaka wote 100 waone. So tunataka tuweke pagination kiasi ina display wachache alafu wengine watakuwa wabonyeza next. Okay, so kufanya hivyo nitakuja hapa kwenye admin.py. okay, nitakuja katika class ya customers. Of course customer ni hii, so nitabonyeza control keypad, nitai hold. Okay, so nitapeleka cursor kwenye mode admin, nitai click. Okay, so nitakuja kwenye maximum show na list per page. Okay, so maximum show and list per page. Okay, so now right click and copy. Okay, so kwenye admin. Okay, by then nita shuka hapa chini kidogo. So nitakuja ku paste. Okay, so after pasting nitakuja ku change. So list per page equal to 6 enough na list maximum show will be 6 enough. Okay, so now save changes. So nikija hapa tegemea now nione item 6 items 1 2 3 4 5 6 ishi hapa. Okay, so hizo zote zobaki zionekane katika pagination hizo. So now currently server ina run. Okay, so now run server. Nikija katika nikirefresh. Okay, so after refreshing now nategemea kuona pagination inaleta few pages. Okay, so now ukija, okay, so unja kukuta kuna pagination of course hapa. Okay, so click next. So ni click next. Okay, so inamalizia customer nyingine hapa. So click back. Okay, so that is pagination. So na copy the same code, okay, to other classes, for example here hapo. Okay, so again na ipaste na hapa. Okay, so again just paste hapa. Okay, na kwenye class ya department. Okay, so just paste kwenye department. Okay, so now classes zote now maximum pages na pagination na kwenye employee. Okay, so kwenye employee, so maximum show page itakuwa ni only 6 items. Okay, so now save changes, ngija refresh. Okay, now so kwenye departments now departments of course ipo chache 3, compensations no compensation, announcement no announcement, employee no employee. Okay, so now hivyo ndivyo namna unaweza uka add pagination. Okay, so hapa ukiclick uka add announcement, una add announcement na zitakuwa zinaonekana kwenye pagination. Only 6 items zitakuwa zinaonekana pale. Okay.